So, yan. So, i-assemble natin. Saka testingin natin. Okay? Okay, ganun lang kadali. Next. Okay. Takpan na natin. Okay na to. Okay naman. Balik natin to. Okay, meron siyang 4 na screw. Okay, 1, 2, 3, 4. Kabit na yung 4 na screw. Naman nako. Okay. Okay, testing tayo. Okay. Tingnan natin kung may error pa ba. On. Ayos. Okay, done with head cleaning. 3 times ko siyang in-execute. So, nasa check ulit tayo. Okay, nag-improve. So, try tayo mag-photocopy. Itong CANON G2010 with Catherine Bernardo. Okay, let's start. Color. Okay. Ito ang result niya. Ang ganda, oh. Ang ganda ng output. Okay. So that's it for today's episode. So see you on my next video dito lang sa PinoyTechs channel.
Bye-bye!